some handouts that Sion will be talking about for Asylum. So feel free to grab them. We also have our cards, so you can contact us afterwards if you'd like. Здесь есть некоторые материалы, которые вы можете взять потом, и карточки Hello. As Deirdre said, my name is Sion and I work at African Services Committee. I work specifically on our LGBT program, which was just started a year ago. And the purpose of the program is to help individuals that are coming to the U.S. to seek asylum because they're leaving their home country, which currently criminalizes homosexuality or has just created a very homophobic and violent environment such that they don't feel safe in that country any longer. Since we've started, because of our cultural and linguistic skills within the office, we've been focused primarily on Africa and the Caribbean. However, we're trying to expand our practice now, given the influx of folks from really all over the world. And so I will talk a little bit about the free services that we provide, as well as just asylum generally. Сион говорит о том, что она работает в той же организации, уже год у нас существует программа ЛГБТ. И первоначально она базировалась только на людях из африканских стран и из Карибского региона, но сейчас, поскольку они понимают, что очень много насилия по отношению к ЛГБТ в других странах, они сейчас расширяют немножко свои границы, поэтому она будет говорить о том, какие они сервисы предоставляют в отношении не только Asylum, но вообще в принципе в ЛГБТ-программе. Asylum is a rather complex part of our immigration system here in the U.S. So this is not going to be a sort of comprehensive crash course on asylum at all, but it's just going to lay out some of the basics of who's eligible for asylum and when it's appropriate to apply. Он говорит о том, что Asylum это очень такой специфический момент в США, и она будет говорить только о том, кто может подавать на Asylum и как подавать на Asylum непосредственно. Okay, so I wanted to start by just defining what asylum is and why it is an immigration relief that's available within the U.S. So basically, asylum is for anyone who is, by definition, a refugee. And a refugee, sort of broken down here, is a person who's outside of their country, their home country, and they're unable to return due to either past persecution or fear of persecution on 5 protected grounds. So either on account of their race, religion, nationality, membership in a particular social group, or political opinion. And so I'll break down what those things mean in a second. Он говорит, если вкратце, что есть 5 оснований, как вы все знаете, подачи на убежище. И неважно, то есть испытываете вы в прошлом преследование или насилие по отношению к вам, или вы испытываете страх возвращения на свою родину, потому что преследование. Есть 5 оснований, то есть раса, религия, принадлежность к какой-то социальной группе, что означает ЛГБТ, национальность и политическое мнение. То есть это политическое означает политическая деятельность в вашем регионе. Okay. So based on the definition I just provided you, it breaks down into 5 elements that you should understand before going to an attorney or even filling out an asylum application on your own. You should think about 5 different things and whether these things apply to you. So the first is a well-founded fear. So we'll break down what that means. And the second is of persecution. So you fear persecution in your home country. That persecution must be perpetrated by the government or an entity in your home country that the government cannot or will not control. And it must be on account of or because of one of these 5 elements that I mentioned earlier, which is race, religion, nationality, political opinion, or membership in a particular social group. Он говорит, что в Asylum входит 5 основных элементов. То есть в основном обоснованный страх, преследование по каким-либо категориям, затем насилие со стороны определенных групп, которые государство не контролирует или не может вообще в принципе контролировать. Далее либо принадлежность к 5 вот этим категориям. Раса, религия, национальность. Okay, so the first element was well-founded fear. And so that's sort of complicated to understand, what does it mean if a fear is well-founded? For asylum, the bar is not very high. Well-founded means that there's a 1 in 10 chance, which
I mean, how do you even measure this, right? But that there's like a 10% chance or a likelihood that you could experience persecution if you're returned to your home country. And so this persecution can either be past persecution based on something you've already experienced or harm you already experienced back home, or a fear of future persecution, meaning that you have not experienced past persecution, but you have a good reason to think that you may be harmed if you're forced to return to your home country. Он говорит о том, что вот это обоснованный страх — это очень ползучая категория, которая для Asylum не такая высокая планка категоризации. И поэтому вы можете апеллировать к этому, обращаться, что у вас есть обоснованная причина невозвращения на родину, потому что вы можете испытывать какое-то насилие. Но она говорит о том, что это 10% заложено в том, что если вы вернетесь, какое-то будет насилие по отношению к вам. И поэтому вы на двух основаниях, да, то есть если вы в прошлом преследовались и были, грубо говоря, подвергаясь насилию, или вы в будущем видите, что вы можете подвергнуться этому. То есть она говорит, об этом можно спорить. Okay, so the word persecution can also be quite confusing. And so I've brought up some of the case law to help us sort of think through what persecution could mean, okay? So one of the first examples given here is significant physical force, if you've experienced some sort of physical harm, okay? And then number 3 is non-physical harm. And I'll break down what those mean in the next slide. And so harm is also relative. So the harm that an adult experiences is different than the harm that a child experiences. So if a child experiences harm, that's considered more significant. And if you've experienced lots of different sorts of harm, like you've experienced physical harm, you've experienced non-physical harm in the form of threats, and then you've experienced some sort of verbal abuse, all of that is considered cumulatively. That means that we look at every single instance of harm you've experienced in your home country or that you fear experiencing, and we judge it as a whole. Симон говорит о том, что преследование или какие-то подвержения преследования основываются на нескольких показателях. Тоже не особо понятный термин, он может быть запутывающим, но есть несколько, то есть физическое насилие вы испытывали по отношению к своему телу, затем психологическое насилие, ментальное, то есть которое по отношению к вам, там, вербальное и тому подобное. И в итоге она говорит о том, что согласно всем этим поправкам и кейсам прецедентным было создано вот это понятие persecution, но в то же время вы можете это все объединить поедино для того, чтобы подавать на Asylum. Лучше объединять и физическое, и психологическое, и вербальное, и даже страхи, которые вы переживаете психологически. То есть это тоже все относится к persecution. Okay, so here are some examples of persecution that have been granted asylum in the past. The first is imminent credible threats. That means a threat that's made against you and it appears as though this person could act on this threat almost immediately or in the near future. The second is a deprivation of certain fundamental rights. For example, economic persecution is not as common as other forms of persecution, but if you're put in such a situation that you cannot provide for yourself and your family and you're unable to continue living in your home country, that would be deprivation of a fundamental right. There's also observing harm to a family member. This means it was a non-physical threat against you, but you were forced to observe serious physical harm to another individual that's close to you. And the last example I have here is physical, sexual, mental, or verbal abuse. And that's very expansive. And that can mean a lot of different things, and that includes a lot of different experiences. So you see, persecution can mean a lot of things, and sometimes people count themselves out because they haven't been physically attacked or raped, and they think it's not enough. But oftentimes, it's worth speaking to an attorney because what you've experienced is significant in U.S. case law. Он говорит очень важную вещь, что очень часто люди, которые приезжают, они думают, что никогда не были физически избиты или изнасилованы, значит, у них нет основания для подачи. Так вот, есть примеры этого преследования. То есть, например, угроза, которая вам поступала и которая может перейти в непосредственное действие, да, то есть вам могут причинить какой-то вред. Это отказ в фундаментальных правах ваших, что для мне кажется, как раз закон о пропаганде есть. Затем, что вы когда-то видели, что ваш член